ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ඕපන් බොක්ස් YouTube channel එකෙන් ගේන අද මේ වීඩියෝ එකට. අද ඉතින් මම අරගෙන ආවේ තවත් එක වෙබ්සයිට් රිවිව් එකක්. ලොකු කුඩා අපි හැමෝම ආස කරන දෙයක් තමයි traveling කියන එක. ඉතින් අපි ජීවත් වෙන රට ඇතුලේ වගේම වෙනත් රටවල සංචාරය කරන්න අපි හැමෝම කැමැත්තක් දක්වනවා කියන එක මම අමුතුවෙන් කියන්න ඕන දෙයක් නෙවෙයි. travel කරන්න අපි කොච්චර ආස වුණත් අපගේ කාර්යබහුලත්වයේ වගේම ඒ සඳහා වන වියදමත් එක්ක බලද්දී හැම රටකම traveling කරන්න අපිට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ කතාව එහෙම වෙද්දී ලෝකේ දියුණුම රටවල් වල පාරක පයින් ඇවිදගෙන යද්දී ඒක අපිට කොහොමද ෆීල් වෙන්නේ කියලා කියන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක් ගැනයි අද ඕපන් බොක්ස් YouTube channel එකෙන් රිවිව් එකක් අරගෙන ආවේ. එහෙනම් වැඩි කතාවක් නැතුව යමු අද වීඩියෝ එකට. හරි මේ විදියට මෙතනට ආවහම මෙතන තියෙනවා citywalk live කියලා. ඒක ක්ලික් කරාම මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට තමයි අරගෙන එන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට ගොඩක් රටවල් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් කැමති රටක් සිලෙක්ට් කරලා ඒකේ පයින් ඇවිදගෙන යද්දි කොහොමද ෆීලින් එක කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකේදී රටවල් 3ක් හරි 4ක් හරි අරගෙන පෙන්නන්නම් කොහොමද මේ අත්දැකීම කියලා. ඔයාලටත් මේ විදියට මේ වෙබ්සයිට් එකට ඇවිල්ලා ඔයා කැමති රටවල අත්දැකීම ලබා ගන්න පුළුවන්. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck, can't stop. Unplug, feeling overwhelmed. I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret and frenemies. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I got nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over. Damn, no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough. I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up. හරි මේ විදියට මෙතන day and night කියන එක උඩ ක්ලික් කරලා රාත්‍රී කාලයේදී මේ අත්දැකීම කොහොමද ලැබෙන්නේ කියලාත් බලා ගන්න අවස්ථාව මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් දීලා තියෙනවා. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can
enough, nothing's really clear. Sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck, can't stop. Unplug, feeling overwhelmed. I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret and frenemies. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I got nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over. Damn, no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough. හරි මම හිතනවා අද වීඩියෝ එක ඔයා කැමතිම විදිහේ වීඩියෝ එකක් වෙන්න ඇති කියලා. එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක නවත්තනවා. හරි ඕපන් බොක්ස් YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයා නම් දන්නවා අපේ channel එකෙන් ගොඩක්ම අරගෙන එන්නේ product review, website review වගේම app review කියලා. ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලන්නේ පළවෙනි වතාවට නම් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාට පුළුවන් ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හොඳම product මොනවද, ඔයාගේ ජීවිතයට වැදගත් වෙන website මොනවද, ඒ වගේම අලුත් අත්දැකීමක් ලබා ගන්න පුළුවන් app review මොනවද කියලා වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් බලන්න.